Hello dear listeners, ni Kasuku record studio nk'ibisanzwe twagarutse n'ibiganiro byacu, akaba ari ibiganiro mugezwaho na Kasuku record studio, twe tubategurira tukanabagezaho ibintu biryoshye. Wowe icyo usabwa gukora subscribe tukajya tubana ibihe byose. Twihuse tujye kurebera hamwe inkuru zicaracara kuri internet nkuko mubisanzwe mu kiganiro cyacu news update. Imbere yanjye rero murabona ifoto, ni ifoto buri wese ashobora kwinterpreta uko ashaka, ariko akaba ari cyo kintu tugiye kuganiraho. Iki mureba imbere yanjye ni inzu, akaba ari inzu ariko yifashishwa n'igisirikare cyangwa se ibisirikare bimwe na bimwe hirya no hino ku isi bigamije kwirinda cyangwa se kugeza imirwanire yabyo ku gipimo cyo hejuru. Akaba ari inzu ziba zubatse mu buryo butandukanye. Iyi iri imbere yanjye ni yakoreshwaga n'umugabo w'igihangange cyangwa se umugabo wayo mu mateka y'isi, agakora ibintu binyuranye ndetse na n'ubu akaba akivugwa hirya no hino ku isi, ariwe Adolf Hitler ndetse n'itsinda rye ry'Abanazi. Iyi rero imbere yanjye niyo bita banka cyangwa se military banka. Akaba ari inzu zubakwa n'ibisirikare biteye imbere, bikazubaka ikuzimu ariko bigasigarana n'ubushobozi bwo gukontorora hejuru ku butaka. Iyi rero bita military banka mubona hano imbere yanjye, murabona ko ari inzu ishobora kuba yararashwe igihe kinini n'ibisasu biremereye ariko ikomeza ihagaze bwuma. Iyi rero niyo bita military banka yakoreshejwe n'umugabo Hitler mu gihe cye, aha hari mu myaka y'1930 nibwo uyu mushinga wo kubaka inzu yaje kuwutangiza. Mbabwira ati si inzu nk'uko mubyumva ahubwo ni umujyi, kuko inkuru ubwayo yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Turaza kugenda gake gake akantu kandi tubisobanura, turebere hamwe amateka y'iyi nzu ishobora kuba yarakorewemo ubwicanyi ndengakamere, igategurirwamo imigambi mibisha ibihumbi n'ibihumbi, ndetse ikaza kwicirwamo abantu batagira ingano. Mu itangira ry'iyubakwa ry'iyi nyubako, Hitler yatangaga igitekerezo avuga yuko ubwo intambara ya mbere y'isi irangiye, ibihugu bikaba bigiye kwiyitaho, Uburayi bushobora kuziyongoza bukabatera buturutse ku gice cya Poland. Aravuga ati rero ngomba kuhashyira igikoresho cy'ubwirinzi kimpa ubushobozi bwo gukontorora biriya bice byose by'Ubudage birebana n'igice cya Poland. Nibwo yahamagaye inkoramutima ze mu gisirikare, hari harimo aba officers ku rwego rwo hejuru, ariko ntiyibagiwemo n'abashinzwe military engineering. Arababwira ati gahunda imeze iti, mwizera ko intambara zarangiye ku buryo nta yindi ntambara ishobora kuba? Kumbe mu bigaragara Hitler ashobora kuba yarazi neza ko hari intambara ya kabiri y'isi izongera kuba. Niyo mpamvu yabonaga adatuje, cyane cyane ko muri biriya bice byose by'Uburayi nta gihugu na kimwe Hitler atari yarabangamiye. Iyi nzu rero bayita military banka, niyo tugiye kwinjiramo tuyivugeho mu ncamake, turebere hamwe icyo abasesenguzi cyangwa se abayisuye bakayifataho ubushakashatsi bayivugaho. Turatangira inkuru yacu iri mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari inkuru zandikirwa kuri internet, twebwe tuzikugezaho mu ncamake nka Kasuku record studio. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe tukazajya tubana ibihe byose. Njewe bategurira nk'ibisanzwe ni DJ Gasaro. Umutwe w'inkuru uragira uti the abandoned Nazi underground city hidden beneath beautiful countryside. Ati inzu yatawe n'Abanazi yubatse mu kuzimu, ikaba iherereye ahagana ku bice byiza biri hasi mu kuzimu. Babwira ati iyi foto mbona imbere yanjye, iyi niyo twakwita nka corridor iri muri iriya nzu, nubwo tuyita inzu. Ubundi iki gice mureba hano hejuru, iki ni ukuvuga ngo twakwita nk'umufuniko, uri kumva, cyangwa se shaft niko twabyita. Ni ukuvuga ngo ni igice cyo hejuru kuri top, ahashobora kubera operasiyo zitandukanye, ariko wamanuka ikuzimu ugasanga ari kure cyane, ku buryo nk'iyi ngiyi Abadage bakoreshaga uturutse kuri aka gasongero hano kuri ino shaft yo hejuru, umanuka ujyamo hasi kuzimu aho serivisi zibera, harimo mayiro hafi 20. Bivuze ngo ni inzu ziba zitabye mu kuzimu. Inkuru rero ikagira iti
the abandoned Nazi underground city hidden beneath beautiful countryside. Inkuru rero iragira iti ahitwa Piniewo muri Poland cyangwa se ahitwa Piniewo ku gice cya Poland. Icyo gihe no kuvuga ngo bira bihugu by'Uburayi byari bitarisobanura neza. Inkuru igira iti at the first glance there is nothing unusual about the countryside around the small Polish village of Piniewo. The landscape is typical of the Lapsis Voivodeship region, vast field of yellow crops beneath big skies broken only by the occasional punch of forest. Bakubwira bati iyi banka iherereye mu duce tumwe twegereye Poland ahitwa Piniewo, hanyuma akaba ari igice kigaragara nk'igihinzeho uburabyo cyangwa se ibintu byera imbuto zitandukanye, noneho bukagenda iyo mirima cyangwa se izo paysage zikagenda zivanga zikagenda zivanga n'udushyamba dukeya. It looks serene but hidden below is a darker history, another underground city. Bigaragara nkaho nta kintu kidasanzwe gihari, ari kubashije kugera munsi ho gato y'ubwo busitani bwiza burimo indabyo z'umuhondo n'utubuto tw'umuhondo. Harimo icyo twakwita inkuru y'umwijima, aho abanazi bagiye bubaka umujyi mu kuzimu bakorerayo amabi menshi. Iyi banka cyangwa se iyi military banka mu Kidage ubundi abanazi bayitaga Festan Gistofront Order Waterbogen cyangwa se bakayita Osterwall, is fortified subterranean complex built before World War II as Adolf Hitler thought to secure Germany's eastern frontier from Poland and the Soviet Union. Bivuze ngo ku ruhande rw'Abadage iyi banka cyangwa se ubu bwihisho bwabo bwa gisirikare babwitaga Ostwall, bukaba bwarubatswe ikuzimu ku itegeko rya Hitler agamije kurinda Ubudage igice cyerekeye Poland, kuko bizeraga yuko hashobora kuzaba indi ntambara ya kabiri y'isi. Hanyuma between to the Oder and Walter babwira ati ni imigezi ibiri iri hariya mu bice by'Ubudage which today form part of the Germany Polish border. The facility remain largely intact, exploring maze of tunnels, underground railway station, combat facilities and massive shaft covering about 20 miles in length. Akavuga ati hagati y'imigezi ibiri uwitwa Walter n'uwitwa Oder niho Hitler yategetse yuko iyi banka igomba kubakwa. Babwira ati ugereranyije uburyo yubatse kugeza uno munsi wa none iracyakomeye. Ikindi kandi iyo uhageze ubasha kubona ya shaft nakubwiraga ifite hafi mayiro 20 z'uburebure. Aha rero akaba ariho Hitler yahisemo ko hubakwa iriya banka, ko yabonaga ko nta wundi muntu n'umwe ushobora kubyizera ko ihari, cyane ko ari igice gihinze gifite paysage nziza irimo amashyamba magufi avanzemo n'ubuhinzi bw'indabyo ndetse n'imbuto zitandukanye. Today visitors can descend into the largely forgotten feat of military engineering. The soldiers who once occupied the bunkers are long gone, as Alpert Goa in 1980s and 90s, who left graffitied reminders of their lover, but the complex has new residents. Akavuga ati abasura ibi bice bakunda kubona neza bitaruye neza iyi banka aho yari iherereye, cyane ko iyi shaft nkuko nabibabwiye yo iracyari yose, nubwo bayirasha amasasu atagira ingano mu gihe cy'intambara yabo ya mbere y'isi ndetse no mu ya kabiri y'isi, kuko yaje gukomeza gukoreshwa. Nabyo turimo turakomeza turebera hamwe muri izi nkuru. Mbabwira ati ubu rero ikaba yaraje kokipwa n'abandi bantu cyangwa se yaje gukoreshwa n'abandi bantu, ikoreshwa n'ibitandukanye n'ibyo yari yarateganijwe. After the Nazi abandoned the site in 1944 but discovered the tunnels, finding them ideal for hibernation.
as many as 40,000 arrive annually from across Central Europe, each four, making it one of Europe's largest bird colony. Bakavuga bati nyuma yaho inzu yaje kwibasirwa n'uducurama, twavuga ko twagendaga ibirometero byinshi tukaza kuhatura, ku buryo imiryango igera ku 40,000 y'uducurama ishobora kuba yaraje kubarurwa muri kiriya gice iriya banka iherereyemo. Bikaba byaratumye gishyirwa mu bice bya mbere by'Uburayi bicumbikiye uducurama twinshi. Niyo mpamvu bayita Bat Banka cyangwa se bakayita Military Banka cyangwa bakayita Abandoned Nazi City Underground, the beautiful countryside. Turakomeza rero n'inkuru zacu mbabwira ati ni Kasuku Record Studio. Icyo usabwa ni subscribe, tukabana neza mu biganiro biryoshye nk'ibi. Turimo turebera hamwe iyitwa Military Bank yakoreshejwe n'umugabo Hitler ndetse n'itsinda rye ry'abanazi mu myaka iri hagati y'1930 ndetse n'1945. Iyi rero akaba ariyo bita Ostwar, akaba ariko bayitaga mu kirimi cy'Ikidage. The Ostwar's story began in the 1930 when Hitler family in power launched a sweeping militarization campaign in defiance of the treaties that ended World War I. Bakavuga bati igitekerezo cya Hitler kigize mu 1930 ubwo yavugaga ko agakora mobilization mu basirikare ababwira ko batagomba kubahiriza ibyagendeho hafatwa irangizwa ry'intambara ya mbere y'isi. Bivuze ko Abadage batari baranyuzwe n'uburyo intambara ya mbere y'isi yarangiye, bityo Hitler ategura umugambi mubisha wo kuba yategura intambara ya kabiri, ariko noneho akabikora yabanje gutegura ubwirinzi buzamufasha guhangana n'icyitwa umurwanya uwo ari we wese. Igitekerezo cyaje mu 1930 nyuma y'intambara ya mbere y'isi irangiye. He looked to the Leipzig Gate, the territory between the Oder and Warda. Akubita ijisho ahitwa Leipzig Gate, arangije aho ni mu gace kari hagati y'imigezi ibiri yo bita Oder na Warta. Hanyuma then still part of the German, even n'ubu ngubu aracyari mu bice bya German, as the place of the 45 protecting this corridor. His strategy believed was key to safeguarding Berlin. Bakavuga bati rero avuga ko aho hantu muri ayo marembo ukurikije uburyo abanyaburayi barebaga Berlin n'ahandi ashobora gushyira igikorwa cy'ingirakamaro nk'icyo mu bijyanye n'intambara. Ni ukuvuga rero ngo by 1935 plan for the 45 Arc were complete and Hitler himself traveled to nearby Warsaw to anoint the project. Construction began the following year. Akimara gutanga igitekerezo, imbanziriza mushinga zarakozwe mu mwaka w'1935. Hitler ubwe we yagiye hariya aho bita Warsaw, ahagombaga gutangira kubakwa iyo Military Bank yakataraboneka. Ni imwe mu zikomeye zabayeho, ni imwe mu zaberemo amabanga ya gisirikare adasanzwe, ni hamwe mu hiciwe abantu benshi ku karenganyo kenshi, hanyuma kandi akaba ari imwe mu bintu byashyizwe mu nzu ndangamurage. Namwe mujye munyumvira ambo. Mu mwaka w'1935 nibwo Hitler yageze aho bita Warsaw, atangiza ibuye ry'itangiriro ku bwubatsi bw'iyo gigantesque banka. Hanyuma ambitious Harry describes it engineering envisioned a defensive line stretching near 50 miles with work scheduled through 1951. Though never completed, the project already ranked among the most advanced fortifications in the world. The central section alone used more than 2 million cubic feet of concrete and could house 10,000 of soldiers. Ati project yasangiye mu 1935, imbanziriza mushinga zitegura hagomba kubakwa ku buryo bavuga ko mu myaka y'1951 uhereye igihe batangiriye bubaka iyi bank ishobora kuba yari imaze gufata hangana na mayiro 50. Hanyuma bakakubwira ko ubwubatsi bw'inkuta zikomeye bifashishijwe izo bita concrete n'ibyuma zari zimaze gushyirwaho hariya kandi ku buso bunini, ku buryo
hashobora kuba hacumbikira ibihumbi 10 by'abasirikare muri iyo nzu yubatse ikuzimu cyangwa se iyo underground military bunker. But priorities shifted. By 1938, Germany's attention turned westward toward France and construction stopped. The next year, after the invasion of Poland, which triggered World War II, the post-war strategic purpose evaporated. Mbabwira ati Hitler ategura kubaka ino military bunker, bigaragara nkaho yari afite igitekerezo cyo gutegura intambara ya kabiri y'isi, kuko byagaragaraga ko yashishikarizaga abasirikare be kwivumbagatanya no kutemera gushyira mu bikorwa ibyavugiye mu masezerano y'amahoro yashoje intambara ya mbere y'isi. Hanyuma mu mwaka w'1938 ubwo ino banka yubakwaga, Hitler yaje kugaragaza nkaho bitakiri priority, ahubwo ashyira imbere kwerekeza urugamba cyangwa se imirongo y'urugamba ahagana mu bihugu by'Ubufaransa no mu bihugu bya Poland. Mbabwira ko atera Poland muri iyi myaka ni naho haje guturuka intambara ya kabiri y'isi. Hanyuma rero ubwubatsi bw'iyi banka busa nkaho buhagaze. Dukomeza n'inkuru yacu, mbabwira ati ni Kasuku Record Studio, turimo turebera hamwe inkuru zicaracara kuri internet mu kiganiro cyacu News Update. Wowe cyusabwa no gukora subscribe, hanyuma tukajya tubana mu bihe nk'ibi biryoshye. Turimo turebera hamwe inzu y'umugabo Adolf Hitler yo bita military bank yagize igitekerezo cyo kubaka mu myaka y'1930. Aha rero twari tugeze aho yahagaritse ubwubatsi bw'iyi nzu, hanyuma agatangira gutegura urugamba rw'imbaturamugabo ngo atere igihugu cya Poland mu mwaka w'1938. The Post-war complex remained part of the Nazi war machine as war raged across Europe. In January 1945, as the Red Army swept through, Soviet force captured the line in just 3 days. The underground city was abandoned. Hitler kimara kwiyunguza gutera Poland, abasirikare b'Ubudage barakubiswe ku gipimo cyo hejuru, bigeraho abo bita Red Army bakubura umujyi wose wa hariya. Maze mu 1945 Hitler n'ingabo ze bafata icyemezo cyo gucubira bava muri iyo ndage iyo twakwita post-war cyangwa se military bunker yabayeho mu gihe cya kera mu myaka y'1930. For a time, the Polish army maintained the site, but the 1960s the coast proved too great and the tunnels were more or less abandoned once again. Aravuga ati bakimara gufata iyo banka mu 1945, abasirikare b'aba Poland bakomeje kuyikoresha, ariko biza kuba ngombwa ko mu 1960 nabo bareka kuyikoresha. Turebye neza ku ifoto iri imbere yanjye hano, urahabona muri banka kimwe mu cyumba cyabaga kirimo iby'ingenzi bishoboka aba basirikare b'abanazi bakeneraga. Urabona nk'iyi ni shelf igaragaramo itara rya kera cyane rimwe ry'ikirahure. Ngire ngo mu bantu babaye mu Rwanda mufite imyaka ifatika, aya matara murayazi ya petrol. Hanyuma ukabonamo uniform, urabona ko iki ngiki ari icyumba cy'umu officer w'umunazi. Hanyuma urebye kuri uru ruhande, nababwiye ko banka nubwo yabaga yubatse hasi mu kuzimu, yashoboraga kubira nko kilometero 11 umanuka hasi, kuko iyo bavuze mayiro zishobora kuba ziruta ibirometero hagati y'8 n'10 zishobora kuba ari nka mayiro 20 ujya mu kuzimu. Ubwo rero urumva ko yari inzu yabaga iri hasi. Nukuvuga ikijyanye n'umuriro wabaga uhari. Ngire ngo kuri iki gice murabona ibijyanye n'umuriro byabaga bitunganije. Noneho communication, urebye hano haruguru urabona inzogera, bivuze ngo buri kintu cyose cyabaga gifite uburyo gitangwamo nk'amakuru. Hanyuma kandi tukabona imashini ya kera cyane, izi nizo bitaga dactylograph. Ni mashini zandikaga batayipinga, bagakoresha wino n'igitambaro bita ribbon. Noneho uko cya gitambaro gikubise kikajyana n'inyuguti bigakubitana n'igipapuro, uwandika yarangiza phrase akazamura igipapuro kigakomeza. Ibi nibyo bakoreshaga batanga report
So in the bunker ni ahantu umuntu yashoboraga kugenda akamara igihe kinini muri gahunda z'akazi. Bivuze ngo nk'aka gafoto urabona ko uyu mu officer w'Abadage yagakoreshaga mu by'ukuri yibuka umuryango we, kuko hari n'igihe byashobokaga ko atazagaruka, habaga ari mu gihe cy'intambara. Ikindi ni uburyamo bumeze neza, urabona single bed y'umuntu umwe, hakaza single bed y'umuntu umwe, hakaza intebe n'ameza, ndetse hakaza n'ahantu ashobora gukarabira. Bivuze ngo rero banka ukuntu yabaga yubatse, yabaga ifite buri kimwe cyose umusirikare yakenera agakora akazi ke. Mbabwira ati ni military banka yubatswe mu 1000 cyangwa se yatangiye kubakwa, igitekerezo cyaje mu 1930 kizanwa n'umugabo Hitler. Hanyuma banka rero uburyo yabaga yubatse biragaragara ko buri kimwe cyose cyari gihari, kugeza kuri miroir, kugeza ku bwogero bw'intoki, kugeza ku biro, kugeza kuri buri kimwe cyose yabaga ari inzu mu by'ukuri yubatswe ariko ifite na infrastructure z'ingenzi zose. Rooms underground show life as it was during its day as a Nazi outpost. Here military uniform and a poster reading Honor Hitler can be seen. Hanyuma iyi poster mu by'ukuri bavuga ko ahantu hose hari igikorwa cy'Abanazi, iyi mubona ahangaha hagombaga kuba handitseho gusa Hitler, nta kindi kintu gishobora kubonekaho. Ikirango cy'Abanazi ndetse n'ijambo Hitler nibyo byagombaga kuba biri muri buri cyumba kigize ino banka yari iri aho ngaho mu kuzimu. Babwira ati ni Kasuku Record Studio, turakomeza hamwe turebere hamwe iyi nyubako ya gisirikare iyo bita military banker. The 21st century has given the post-war second life with European Union support and local enthusiasm. The complex has been transformed into a dark tourism destination. Ati rero mu kinyejana cya 21 banka yakomeje gukurikiranwa, aho ubumwe bw'Uburayi bwatanze amafaranga hanyuma biyemeza kuyishyira mu mizu cyangwa se mu mazu ndangamurage, ariko avuga ku nkuru z'akababaro zabayeho mu mateka. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2011 in 2011 the Miedis les Cheese Fortified Region Museum opened. Iki ni ikirimi cy'Abadage kiragoye kukivuga, muratubabarira cyane. Baravuga bati ni Miedis Cheese Fortified Region Museum opened, incorporating 19 miles of tunnel in the central section. Bakubwira bati rero mu mwaka wa 2011 iyi bita Miedis Cheese Fortified Region Museum yaje gufungura, ibasha gukavaringa mayiro zigera kuri 19 z'iyo nyubako. From the outside the interest bunker looks almost cartoonish, topped with green mushroom shaped cupolas. Inside the air is cold and damp but surprisingly hospitable. Bavuga bati rero n'ubundi bakimara kwatunganya yakomeje gusurwa ndetse ikagaragara nk'inzu y'amateka. The Nazi planned this complex for long-term stay for soldiers, so everything is constructed to make it more habitable, says Mikoraj Mikrolowiski, a guide at the museum and local history enthusiast. Ati rero Abanazi bubaka ino nzu bari bafite gahunda yuko abasirikare bashobora kwama igihe kirekire kandi batekanye. Ati rero ifite buri kimwe cyose, bikaba byarasobanuwe n'uyu nguyu bita Mikoraj. Muraza kumbabarira amazina y'Abarusiya aragoye kuyasoma, ndetse n'ibice bimwe na bimwe nkuko mwabibonye byagiye bigorana. Life underground has been partially reacted. Mannequin in uniform stand guard in administrative rooms and sweeping bath, even outside the toilet, evoking the dire rhythm of a vanished girl son.
bakubwira bati nyuma yaho rero ino zitangiriye gukora, bimwe byarongeye birubakwa ndetse bitangira gushyirwa mu buryo nk'uko byabaga bimeze mu gihe cya Hitler. Bakora izo bita za maneke, bakazambika uniform, amatoilette amwe arakoreshwa, ndetse nk'uko gahunda zabaga zipanze muri icyo gihe byatangiye kugenda byigwaho bikagarurwa mu buryo kugira ngo abamukerarugendo babisure bimeze neza. The most striking moment comes at the main shaft, a yawning chasm that drops deep into the earth. But rero ikintu kigaragara ni ibikomere uko iriya banka yagiye, cyangwa se ibidomo by'amasasu by'ukuntu iriya banka yagiye iraswa igihe kinini, ngire ngo mwabibonye. Ibi nabyo babirekeraho cyangwa se bakabyihorera bikamera nk'ibirango by'amateka ya kahise, ntago babisiba. Hanyuma inkuru yacu igakomeza ivuga iti igakomeza igira iti the most striking moment comes at the main shaft. Ati rero ibigaragaza strikes zakorewe hari ibitero cyangwa se ibisasu byaharashwe bigaragara hejuru kuri shaft ya banka. For something constructed nearly a century ago, it's an impressive feat of engineering. The descending staircase is built with the chillingly smooth precision for which many Nazis megastructures are renowned. It leads down to a wide central tunnel lined with railway track and pipes. Akavuga ati the shaft ubwayo iramanuka ikagera hasi muri bwa burebure twavuze. Noneho kandi ikigaragarira cyakomeye, bivuze ngo abaye ari ibintu bihabwa amanota mu bijyanye n'ubwubatsi. Iyi nzu yaba ari inzu y'akataraboneka, yubatswe mu buryo bw'igitangaza. Ikindi kandi yubatse mu buryo Abadage bubakagamo muri icyo gihe, beto bakavanga n'ibyuma bitandukanye. Ikindi kandi iyo shaft nk'uko twabivuze iramanuka ikagenda igwagagwa hasi muri tunnel, ari nayo igenda ikwirakwiza hirya no hino abagana muri iyo nyubako hifashishijwe izo bita railway station, cyangwa se bagakoresha izo bita pipes. Twavuze rero yuko hari igihe byigeze kugaragara nk'aho aha hahindutse indiri y'uducurama, akaba ari nako byaje kugenda, kuko igice kimwe kitabashije kwifashishwa nka mize cyakomeje kubika uducurama. Mbabwira yuko imiryango igera ku 40,000 buri mwaka irahataha indi ikahasura, bigaragara nk'aho ari cyo gice gicumbikiye uducurama twishi hariya mu gice cy'Uburayi. Standing 130 feet below ground in a corridor vast enough for train and military vehicles is serial at once away, inspiring and unsettling. The farther into it you go, the colder it becomes, with an atmosphere that evokes fallout. All the rest of us, no mutant or zombie here, but went creature lurk in the shadows. Bababwira bati hasi mu kuzimu kw'iyo tanka harimo urugendo runini, aho imodoka za gisirikare cyangwa se harimo tano ngari ku buryo imodoka bya gisirikare izitwa trains zitwara ibikoresho n'abantu zishobora gucamo zisanzuye. Ikindi rero kubera imyaka hamaze hadakoreshwa, haje kuba indiri y'ibimutante zombie, ndetse ni mu kuzimu n'ahantu hatabona. Nobody knows exactly when but first colonized the tunnels. But by the 1970s, scientists began recording colonies. Today 12 species hibernate there. Ambo ati guhera mu mwaka w'1960 aba Poland baje guta ino banka baragenda. Nyuma yaho rero idakoreshwa, nibwo abashakashatsi bemeza ko mu 1970 nyuma y'imyaka 10 bahavuye, uducurama dushobora kuba twaratangiye kuhiyestara cyangwa se kuhata no kuhagira indiri, kuko ubwoko bugera kuri 12 bw'ubucurama burahaboneka hariya. Twifashishije carte abize map reading, murabona yuko the Ostwar Military Bank ahantu iherereye ni ku gice cy'Ubudage, ariko gisatira ibihugu nka manake gihana urubibi n'ibihugu bimwe by'Uburayi nka za Lithuania, Belarus. Ni muri kiriya gice nyine cyahariya mu Burayi bwegereye Ubudage.
babwira ko iyi post-war Hitler yayitekerezaga nka defense ishobora kumufasha gukontrola Uburayi uturutse ku gice cya Poland. Hanyuma ikindi the bat found these tunnels and loved the stable temperature entering the system through surface bunkers and the ventilation shaft. Explain Wikotrowski during the hibernation period in late autumn and winter, the number can exceed 40,000 families. Hanyuma ati uducurama twaje kwibasira inotano turahororokera ku buryo imiryango igera ku 40,000 ihagaragara. Ibyo bikaba byarasobanuwe n'uyu witwa Wikotrowski mu kiganiro yagiranye n'abashakashatsi, kuko berekana ko ubwoko 12 bw'ubucurama buboneka hariya. Ikindi guhera mu 1970 nibwo bikekwa ko ubucurama bushobora kuba bwaratangiye kuhiinstara. For visitors, their presence is hard to ignore, but flit suddenly out of the dark. They hear pitched squeaks echoing against the concrete. Others dangle motionless from the vaults. Asleep during hibernation season, the museum limits access to give them respite. Rero akaba ari muri banka indani nkuko mubibona, yagiye isurwa n'abantu batandukanye bagashyiraho izo twakwita ni nk'inyandiko cyangwa se utuntu tubibutsa tubemeza ko abo bantu bahageze. In the 98 and the 90, the tunnel were occupied by countercultural tunnel people who left their marks on the wall. Bakavuga bati guhera mu myaka y'1980 kugeza 1990 itanka yasurwaga n'ubonetse wese, abantu bakagenda bandikamo marks zitandukanye zigaragaza yuko bahageze. The Bats are not the only ones to have claimed the post-war. In the late 20th century, the tunnel became home to a subculture known as the bunker people. Hanyuma ati banka yaje no kuzagikoreshwa n'abandi bantu batandukanye. The movement was born here, says Mikoraji Wikotrowski. It started in the early 80s and reached its peak in the late 90s. They held labs, celebrated weddings, and railed against authority in this unlike underground venue. But the labyrinth was dangerous. At least 5 people died in accident from falls down shaft to fire sparked by careless smoking. Kavuga ati iyi banka yakomeje kuzagisurwa n'abantu ku giti cyabo, abenshi bakanyura hejuru muri shaft bashaka kumanuka ngo bagere hasi muri tano, ku buryo abagera kuri 5 bagiye bahagwa bahanutse mu bushorishori bitewe no kuba bahasuye cyangwa se bahaba mu buryo butemewe n'amategeko, bakagira indiri y'ibiyobyabwenge bakavunikira bataye ubwenge badashobora kwikontrola. The graffiti they left, declarations of love, crude sketches, and anti-communist slogans still cover the wall, reading color to the otherwise grey passageways. Bakavuga bati bigaragara mu nyandiko bagiye bandika ku nkuta ni ibintu birwanya abakomunisti, ni declaration of love, amaterme y'urukundo, crude sketches, uduterme nk'utwo twose, slogans zirukana abakomunisti. Ni ibintu nk'ibyo bigenda bigaragara ko byanditse kuri izo nkuta ukigeramo hasi muri the military bunker of post-war. The graffiti are the soul of this press, says Wikotrowski, who photographs the artwork and writing and hopes to publish a book about it. Without them, we would just have bare, lifeless walls. Kavuga ati turi gukusanya bimwe na bimwe kugira ngo dusore ibitabo bivuga kuri no banka nk'amateka yacu Polish Tuscany. Kirero ni igice cy'u Poland cyangwa se cya Poland cyari cyegereye mu by'ukuri ahari hari iyo nyubako y'amateka. Visitors to the museum can choose from the 3 tours: short 1.5 hours, long 2.5 hours, and extreme
3 to 8 hours. They can also opt for an underground electric train journey and a ride in BTR 152 at 1950s Soviet armored personal carrier for an extra dose of atmosphere. Bashobora rero abasura iriya mize nababwiye ko banka for now it is used as museum nyuma yo gukoreshwa n'abanazi ikaza gufatwa n'ingabo z'aba Poland zikaza kuhava mu mwaka w'1960 mbabwira ko bayifashe mu 1945 abanazi batsinzwe bagiye hanyuma mu myaka y'1960 kugeza mu 1970 inzu yaje kwibasirwa n'ubucurama ku buryo imiryango igera kuri 12 yaje kwarurwa n'abashakashatsi ibihumbi 40 by'ubucurama bikaba byarabaruwe cyangwa se bihakora ingendo bitewe na season. Hanyuma hakaba harimo hakorwa ikusanya makuru n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo iyi nzu yandikikwemo ibitabo bitandukanye. Twari tugeze ahandi hantu hegereye iyo banka nk'ikigo cya gisirikare cyangwa inzu y'ubwirinzi abasirikare bari bakeneye, yari iri ahantu abantu bose badashobora gupfa kumenya kugera no gutekereza. No kuvuga rero abasura muri iki gihe ahantu honyine bashobora gusura na akagi gato kaboneka muri Poland bita Tuscany. Hanyuma noneho bakaba banakoresha inzira zitandukanye bareba ubwiza bw'aho hantu. Hari ingufi ikoresha isaha imwe n'igice ukoresheje za tano, hakaba indende ikoresha amasaha 2 n'igice, hakaba ni ndende cyane ikoresha amasaha 3 kugera ku 8 kugihe cyose waba wifuza gusura iyo banka. They can also opt for an underground. Bashobora no gukoresha ingero zitandukanye za train. Hari ubwoko bwa train bwakoreshaga icyo gihe muri zo tano izo bita ride cyangwa se izo bita BTR 152. Uburyo bwa train zagendaga zikoresha umwotsi. The museum is the most visited site in Poland's Lapsis region, but the area hold other surprises. Ati rero iyi mize ikaba yaraje kuba iya mbere mu zisurwa cyane ari muri biriya bice bya Poland. Hanyuma Zielona Góra, the capital, is often called Polish Tuscany for its vineyard and landscapes. Each September, the Winobrani Wine Festival celebrates the produce of the region's 4 wineries. And outside the town of Świebodzin, with arms spread wide, looms what is claimed as world's tallest statue of Jesus Christ. Bakavuga bati ikindi kintu ushobora gusura ugeze muri biriya bice nahaherereye umusaraba wa Yesu Kristo, bivuga ko ari wo munini ku isi ahitwa Świebodzin. Hari umusaraba bivugwa kuruta uri muri Brazil ahitwa Rio de Janeiro. N'umusaraba wa Yesu Kristo ateza amaboko, ukaba ufite uburebure bwa feet 172. Uri kumva zubu rebure. Here short distance connect statingly different experience in French into Nazitano and a counter with European largest bat colony, a gaze upward, a Jesus, and finally a glass of local wine in the evening. Bakakubwira bati rero ni ibintu binga ushobora kwasura na hantu hazwiho kuba inzengero zikaze za vino cyangwa se z'amawine, kuko haboneka inganda zigera kuri 40 za kera cyane zikora wine z'umwimerere. Ikindi rero ushobora gusura n'uyu mujyi muto wa Poland wo bita Tuscany. Hanyuma ukaba wanasura iyi koloni y'uducurama iboneka hariya muri military banka, igice kimwe kitagizwe museum. Hanyuma noneho ikindi ushobora gukora ni ukuryama ugasinzira ukanywa kuri wine zengerwa muri aka gace. Babwira ati ni Kasuku Record Studio, ikiganiro ni news update, aho twareberaga hamwe iyo bita Ostwar military banka yakoreshwaga na Hitler mu gihe cy'intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri igice gito, hanyuma akaza guhunga ayivuyemo kubw'ingabo z'aba Poland mu mwaka w'1945. Iyo nzu bikaza kurangira igizwe mize, ndetse tureba ibice bimwe bitandukanye biri muri iyo
banka, aho twabonye ko harimo ibyumba byuzuye bikorerwamo n'abasirikare nta kintu na kimwe bakeneye hanze. Hanyuma tubona icyo bita shaft cyangwa se umufuniko wayo, bigaragara nkaho uri hejuru ku isonga, ariko inyubako ubwayo iri mu kuzimu hafi mu birometero 10 ujya hasi. Ntumbaze rero nguko uko abanazi batekerezaga gutsinda urugamba rw'intambara ya kabiri y'isi yose, babwira ati bikoze kunda cyangwa se bipfumuye inda, batera Ubudage mu mwaka w'1900, batera Poland mu mwaka w'1938, ari nabwo baje kurwana birananirana, birangira mu mwaka w'1945 nyuma y'imyaka 7 aba Poland babakubise barabihanangiriza, n'ibice bari barigaruriye bubakamo n'izi banka byose barabiyisubiza. Hanyuma icyitwa umunazi akwirwa imishwaro. Mukomeze mugubwe neza, ni Kasuku Record Studio ku biganiro byiza nk'ibi, muke muba muri kumwe natwe. Abatarakora subscribe mukore subscribe, abayikoze ni iby'amashimwe, kandi mukomeze musharing, mukore comment, mukore like, ibindi nakagaruka. See you next time. Twareberaga hamwe inkuru ziryoshye zandikirwa kuri internet. See you next time.